tourist home. நல்லா இருந்துச்சு. இன்னொரு முறை போவோமா? இந்த டைம்லயா? இதுல என்ன இருக்கு? மணி இன்னும் 8 கூட ஆகலையே. அப்படின்னா சரி போலாம். பரோட்டா எப்படி இருந்தது? அருங்க 26ஆம் தேதினா கல்யாணம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம்னு சொன்னீங்க. ஆமா, என்னாச்சு? இல்ல அப்புறம் பிரச்சனை ஒன்றும் வராதுல்ல. அதுல என்ன பிரச்சனை வரப்போகுது? அந்த ரிஜிஸ்ட்ராரே என் ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டு தான். நான் அவர்கிட்ட பேசி ரெடி பண்ணி. ஆமா 2 வாரம் ஆயிட்டு. அப்ப கன்சீவ் ஆக சான்ஸ் இருக்கு. ஓ ஆமா இல்ல. அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. டேப்லெட் வாங்கி போட்டா சரியாயிடும். ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம். Oh my god, a different one. Every scene is actually a different woman. சாப்பிட்டா போதும்ல? இல்ல, எவ்வளவு சீக்கிரம் சாப்பிடுறீங்களோ அவ்வளவு நல்லதுன்னு அவர் சொன்னாரு. That is sick. Oh my god. And then he just checks. He makes sure. The inevitable crossover. பாப்பா இங்க பாருங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் நம்ம தாத்தா பாட்டி வீட்டுக்கு போயிடலாம். எதுக்கு பயப்படுற? தைரியமா இரு. பிள்ளைங்க இதுல உன் நம்பரை போடு. My heart is pounding, yeah. It's really intense. At least I can enjoy the songs. நாளைக்கு வேற பிரச்சனை ஒண்ணும் வராதுல்ல? இல்ல ஆனாலும் எல்லாம் சரியாயிடும். நாளைக்கு நம்ம எங்க தங்க போறோம்? ஓ, அது அங்க கொல்லத்துல ரூம் புக் பண்ணிருக்கேன். அங்க பிரச்சனை ஒண்ணும் வராது. இதுல அபிஜய் விடுதுங்க. இதான் ஏன்? நாங்க கேரளா போலீஸுங்க. அபிஜய் கிட்ட ஒரு கேஸ் விஷயமா பேசணும். என்ன கேஸ்? 2 வாரத்துக்கு முன்னாடியே எவன் கூடயே ஓடி போயிட்டான். சார் ஏதாவது பிரச்சனையா சார்? அவ திரும்பி வரும். I can't believe he goes from Kerala to Tamil Nadu, Tamil Nadu, Kerala. His wife doesn't inquire about anything, doesn't ask anything, doesn't suspect anything. This is
Unbelievable. இது இப்படியே போயிட்டு இருந்தா சரி வராது ஜெயகிருஷ்ணா. இல்ல சார், அது அடுத்த அட்டம்ப்ட்குள்ள பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும். ஆனா இப்போ இந்த கேஸ் நம்ம கை மீறி போயிட்டு இருக்கு சார். சைபர் செல்ல எல்லா ஃபோனையும் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் மேப்பிங் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்கோம். ஆனால் சஸ்பெக்ட் ஒரு ஆள் தான்றதுல நான் கன்ஃபார்மாக இருக்கேன் சார். மேபி நம்ம நெருங்கிட்டோன்னு அவனுக்கு தெரியும் சார். நம்ம அங்கே மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணால் அவனை நிச்சயம் பிடிச்சிருக்கு சார். லோக்கல் போலீஸ் கிட்ட லோக்கல் போலீஸ் சப்போர்ட்டை பத்தி நான் தக்கால டிஎஸ்பி கிட்ட பேசிக்கிறேன். ஓ, அப்படின்னா நான் நாளைக்கு அங்கே போய் பார்க்குறேன். சரி. பட் என்னோட கணிப்புப்படி மிஸ் ஆனது ஒரு பொண்ணுக்காக தான் இருக்கும். அந்த ஒரு ஃபோன் காலை வச்சு தான் சார் அவனை பிடிக்கணும். ஆமா, உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது? எனக்கு நான் சொல்றேன், முதல்ல உன் நம்பர் கொடு. நீங்க அவ்வளோ பெரிய புத்திசாலியா இருந்தா நாளைக்கு எனக்கு எங்க டியூட்டின்னு கண்டுபிடிச்சு அங்க வாங்க, அப்ப நம்பர் தரேன். நாளைக்கு முடியாது, எனக்கு டியூட்டி இருக்கு. இதுக்கப்புறம் புதன்கிழமை தான் நான் ஃப்ரீ. இன்னும் ஒரு வாரம் பொறுத்துக்கோங்க, அப்ப பாக்குறேன். சார், ஆல்ரெடி இந்த கேஸ் விஷயமா நிறைய ஒர்க் லோட் இருக்கு. பர்மனெண்ட்டாக உங்கள் சைட்ல இருந்து யாராவது ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ண கிடைச்சாங்கன்னா அது இந்த கேஸுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். புரியுது இல்லை சார்? அதெல்லாம் முடியும் சார். Cut all the victims. அவர் ஸ்பெஷல் பிரான்ச் எஸ்ஐயா டெபுடேஷனில் போயிருந்தார். நான் டெபுடேஷன் முடிஞ்சு இப்போ வந்துட்டார். அவர் கேஸ் டீட்டெயில் கேட்டப்போ நானே ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காரு. அவர் சொந்த ஊர் கூட ஆர்காணி தான். சார் சார் Oh, he's right there under their noses. Are you kidding me? Of course he had to be this smart. It will be even harder to catch now. Because if he's gonna have the details of the cases, then he will. நீங்க பால் கப்பான்னு சொன்னப்போ நான் இது பசுமாட்டு பால் நினைச்சேன். இல்ல, இது தேங்காய் பால். சாப்பிட்டப்ப தெரிஞ்சது, ஆனா நல்லா இருந்துச்சு. Oh, this girl. அப்புறம் மோர் குழம்பும் மாங்காய் ஊறுகாயும் தருவாங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நாளைக்கு அதை ட்ரை பண்ணுவோமா? நீங்க சொல்றது கேட்கும் போதே என் வாயில எச்சி வருது. எல்லாம் சொல்லி உன் ஆசைய நல்லா எல்லாமே உங்களால வாழ முடியாதுன்னு எனக்கு தெரியும். போ. He's so casual, you know. He has a personality and the calmness to speak to each girl and behave. Resolution to a disappearance. ஸ்டாலின் சார், கேட்கணும்னு நினைச்சேன். நீங்க பேசும்போது மலையாள வாடை அடிக்குதே, எப்படி? அது என் வீடு ஆர்காணி, அதான் தமிழ்நாடு கேரளா பார்டர். அந்த அம்புரியோட மெயின் ஜங்ஷன்ல தான் இந்த ஆர்காணி இருக்கு. ஆர்காணி தமிழ்நாடா இருந்தாலும் அங்க நிறைய மலையாளிங்க இருக்காங்க. அது ஒரு வேலை நல்லதான் சார். இந்த அம்புரின்ற இடத்துல எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம். என்ன இப்படி கேட்கறானே தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் ஏன் தப்பா எடுத்துக்கோ, கேளுங்க. உங்களை எதுக்கு சார் கூகன்னு கூப்பிடுறாங்க? சார், அதை பற்றி நான் சொல்லட்டுமா? உங்களுக்கு அந்த பேரை வச்சாருன்னு. முந்தன் சார் தான் பேர் வச்சாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஆனால் எதுக்கு வச்சாருன்னு தெரியுமா? தெரியுமே சார். இந்த கூகை இருக்குல்ல, ஆந்தையில் ஒரு வகை தான் சார். இந்த பறவை கூட்டத்தில் இது கொஞ்சம் புத்தி. கேட்கறதுக்கெல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. நான் என்கிட்ட இருந்தா நிறைய பேர் எஸ்கேப் ஆயிருக்கேன்.
பாவூர் சசி, தேவதாஸ், சுகுமார், பல பேர். அது அப்படிதான் சார். எவ்வளோ பெரிய புத்திசாலி ஆனாலும் ஒன்று. அப்போ உண்மையான கேஸ் என்ன சார்? அதெல்லாம் சொன்னா சரியா இருக்காது சார். ஏன் சார் ஏ சர்டிஃபிகேட்டா? அப்படின்னு நினைச்சா அப்படிதான். ஆனா நீ நினைக்கிற ஏலாம் இல்லை. பெருசா வேலை ஒன்றும் இல்லை சார். சும்மா பேச்சுக்கு வேணா ஸ்பெஷல் பிரான்ச்னு சொல்லிக்கலாம். திரும்ப ரீஜாயின் பண்ணும்போது தான் உங்கள் கேஸை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஓ, எனக்கு இதுலலாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட். அதான் முருகன் சார்கிட்ட நேரடியாக நானே வந்து கேட்டேன். நான் இங்கே வந்து சார் இந்த கேஸ் போற போக்க பாத்தீங்கன்னா செக்ஸ் ராக்கெட் சம்பந்தப்பட்டு இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணிருப்பானுன்னு தோணுது. ஆமாம், Yeah, sir. எனக்கும் அப்படிதான் சார் தோணுச்சு. He's gonna get all the details. இல்ல சார் 13 கேஸ் தான் வந்திருக்கு. வரும் சார், கண்டிப்பாக வரும் சார். கேரளால இருந்து போன பொண்ணுங்களோட ஃபோனு தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சிட்டில வச்சு தான் ஒவ்வொரு ஃபோன் ஆஃப் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டில இருந்து கேரளாவுக்கு வந்த பொண்ணுங்களுக்கும் அதான் நடந்திருக்கு. ஓகே சார். எப்படியே ஏதாவது சின்ன எவிடன்ஸாவது கிடைக்கும். ஸ்டான்லி சார், நீங்க இதே விஷயத்த தமிழ்நாட்டில் ஃபாலோ பண்ணும். ஓகே சார். எப்படி சார் இங்க தமிழ்நாட்டில் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ எல்லாம் ஓகேவா? எல்லாம் பக்காவாக இருக்கும் சார். அதை வச்சு தான் அவனை பிடிக்கணும். Oh my god, he has it சார் right நீங்க there. சைபர் செல்ல கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க. சரி சார். சார் கொட்டமா வந்துருச்சு. Now he's gonna be like more aware of everything he does. இப்படியே உங்க வாஷ்ரூம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சைனைடை சாப்பிட்டுருக்கணும். தெரியல, சைனைட் சாப்பிட்டா உடனே இறந்துருவாங்க. இருந்தாலும் இவன் ஏன் கொல்றான் தான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அதாவது ஜெயா, எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒரு சைக்கோ. Yeah, not becoming pregnant, and that is what had the poison. You know, it's very well premeditated. It would be hard to crack a case like that, you know. எனவே இந்த மாதிரி சில கேசஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கு. அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீடைலா ஸ்டடி பண்ணி பார்க்கணும். இங்க இருக்கிற பாடி மேட்ச் ஆகுதுயா. அப்படியா? இது என்ன சார் முடிவே எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு? இது நம்மளா அவனை பிடிக்கிற வரைக்கும் நிக்காது. And he's working. Sorry, he's working right there with them. இது வரைக்கும் அவ்வளோ பேர் செத்துருக்காங்க சார். நேத்தியோட சேர்த்து 11. எல்லாமே ஒரே பேட்டர்னா? அப்படி கேட்டிங்கன்னா 1-2 பேட்டர்ன் மட்டும் மாறுது. ஆனா மோஸ்ட்லி ஒரே மாதிரி தான் நடக்குது. ஷாமி, இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கிரிமினல் இப்படிப்பட்ட கொலைகள்லாம் செய்வான்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல சார். மொத்த சவுத் இந்தியாலையும் இப்படி ஒரு ஹிஸ்டரியே இல்லை சார். இது எல்லாமே அவங்களுடைய பர்சனல் பிலாங்ஸ் சார். இது மட்டும் கொஞ்சம் பெக்யூலரா இருக்கு. இது நார்மலா எல்லா பொண்ணுங்களும் யூஸ் பண்ற சேஃப்டி பின் கிடையாது. அப்புறம் காக்கி நூல் Oh, நேம் பிளேட். அவங்களுக்கு சைனைட் கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாம் பாடி சீன்ல இருந்து கிடைச்சதுதான். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸை கலெக்ட் பண்றதுக்காக இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்தா. இருந்தாலும் எங்களுக்கு எதுவுமே கிடைக்கல. இதுவும் ஒரு பாடியில இருந்து தான் கிடைச்சது. இதுலயும் இல்ல சார். ஒரு பெரிய நோட் புக்கை பாதியா கட் பண்ணி அதுல இருந்து எடுத்த பேப்பர் மாதிரி இருக்கு. ஐயோ சார், இது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்ல யூஸ் பண்ற பேப்பர் மாதிரி இருக்கு. பாருங்க. that's insane. You know how you can have the person right there, but you. பண்ணாத ஃபோன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அவன் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணிருக்கான். இல்ல, அவன் அந்த ஃபோனை யூஸ் பண்ணல சார். சிம் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கான். அதுவும் ஒவ்வொரு சிம்மையும் வேற வேற ஃபோன்ல தான் யூஸ் பண்ணிருக்கான். அப்ப அந்த ஃபோன்ல ஆக்சுவலி அதுதான் சார் நாங்க மெயினா தேடி பார்த்தோம் சார். சில வித்ததுக்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை. என்ன ஆனந்த், கிடைச்சதா? சார் நான் இப்போ பழைய மாதிரி எந்த தப்பும் பண்றது இல்லை சார். கடை ஆரம்பிச்ச புதுசுல அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் சார். என்ன தப்பு?
அட்ரஸ் ப்ரூஃப் வாங்காம நிறைய பேருக்கு சிம் கார்டு கொடுத்ததுனால ரைடு வந்து கடையில இருந்த எல்லா பழைய மாடல் போனையும் எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க சார். கேஸ் முடிஞ்சது நீங்க கொடுத்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற போன்லாம் அவங்க எடுத்த போன் தான் சார். நீ சொல்றத பார்த்தா வெள்ளரடா போலீஸ் தான் போனெல்லாம் தூக்கிட்டு போயிட்டாங்களா? வெள்ளரடை இல்ல சார், ராஜகாமங்கலம் போலீஸ். என்னையா பேசிக்கிட்டு இருக்க நீ? ராஜாக்கமங்கலம் தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் இருக்கு. இல்ல சார், இந்த ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் ரோடு இருக்கு, அந்த பக்கம் கேரளா. Okay, I will stop it here. This is really interesting, guys. Like, seriously, the way they made the film, it was well thought. Like, they seriously sat there and thought, let's make this the psychological thriller of the year. This is really good. And I really like, there is something about the scenes when Stanley does. I don't even know what is his name, his real name anymore. When he commits the crime, when he's about to commit the crime, there is a tint to the scenes when he appears, which is like yellowish, you know, a little bit yellow, but like old yellow, dark and old, like vintage, but intense at the same time. That color, it already prepares me that there is going to be a murder, because I associate that color to the color of the flesh. I don't know if you have ever seen. I mean, I'm a medical student, so I know about it. But if you have ever seen a cut, like a C-section, for example, when you cut the skin, and then after the blood, you see the fat tissue, and it's yellow. So it kind of gives me that sense that there's going to be a murder happening. You know, someone's gonna get killed, because that yellow tint, it reminds me of the flesh being cut open, and the fat tissue is being exposed. So it kind of gives me that vibe of murder, or something's gonna happen to a body. So the yellow tint, it already makes me feel like, I don't know, like something's bad is gonna happen. I also associate it with I don't know if you ever saw the series Jeffrey Dahmer on Netflix. He also had that tint, that yellow tint around him when he was working with the bodies. Very disgusting. He also had like yellow lights falling on him. So it's that kind of vibe, the ambience that they set, that gives you the idea of serial killer. You know, it's the color that they associate with a serial killer. I don't know why is it. I don't know if it's the same reason that I have, but that was really well thought. And the fact that he is acting so natural, guys. I mean, he has the profile of a man who would do something like that, because he's old, he's not doing anything, he just has his family, and he's like mentally sick, of course. But Mammootty is acting so natural. So it's like, it's scary, but at the same time it's so good that's why I feel scared, you know, because he's acting so natural. He makes it look so real, and he's like so calm, like he's used to it. He knows what he's doing, and he knows everything's gonna be okay. So he keeps going, and that's insane. I don't even see him being worried, and whenever he worries, he just goes like, and that's it. But he manages to make a plan and come out of it and do what he has to do, and that's really scary. He's really good. He's really good at this character, performing this character, and this is just the first movie I'm watching of him. And also Vinayakan, he's acting really good. He's nothing like what I saw in Jailer. Jailer was completely different, a complete different character, but in this one, he's like this serious guy who really worries about these ladies, and he really wants to crack this case and find the murder. He's like a honest person, you know, honest police officer, and he's trying to do his best at what he does, you know, his job. So it's completely different, and it really suits him, you know, that kind of character. I mean, he could do both. He could easily do both, and I bet he could do many other. But this is really intense, guys. Seriously, it's they are showing him like what is his nature, Stanley does nature, and how he behaves, what he does, how he plans everything, how he can act so natural with every woman. He doesn't even care about all the others he already killed. He resets, and then let's go for the next one, and the next one, and the next one. And his wife, I don't know what she's doing.
And another thing is that they thought properly about the profile that this man is gonna go, the profile of the woman that this man is gonna go after. So he's going after the woman that they either are widows, their husband died, they are divorced, so they don't have anyone to inquire about them. You know, if something happens to them, the kids, if she only has kids, they are not gonna go and file a complaint. They are not gonna worry. They are not gonna say anything to the police. So they are gonna vanish. They are going to literally vanish, and no one is ever gonna notice until that person is like, we haven't seen her anymore. But most likely, no one will ask about her. So he's going for that type of profile. And that happens in many serial killers in real life. They go after either the kid, the woman, or the man, even the man that is most likely to disappear, and no one will notice. No one will ask about that person. No one will inquire. No one will file a complaint. So he's going after those women, and that tells you a lot, because that's how it happens in real life. So I think that's why sometimes you see the news, like there is a woman in India that, I think it was a long time ago, her husband died, and she had to pretend, she literally became a man to be able to protect her daughter. And her daughter went to uni, did everything in her life, and she continued to be a man because she liked the respect she gained after being like a man, you know, like turning into a man to be able to protect her daughter. So this is basically telling you why some people go to that extent, because serial killers like this will go after people who most likely don't have anyone to take care of them, and that's really scary, guys. That's like really scary. So this film is really intense, but I really like that it's not raw. They are not showing any raw scenes or blood. You know, everything is like psychological, just like the description of the movie. So I will stop it here. I'm really liking it, and I really like the fact that it has a lot to talk about, and Mammootty is just it's an exceptional acting in this movie, and Vinayakan too. So I will see you in the next part of this movie, and I really hope you're enjoying it as much as I am enjoying it. So that was all for now, and I will see you in the next video for this movie. Bye!